Welcome to Travelog. My name is Greta Georges. Now, if you're here in Beijing, you're most likely to visit iconic sites like the Great Wall and the Summer Palace. But in this episode, we're going to be exploring the area around the Forbidden City because expats have been trending it up in recent times, be it shop fronts that are snazzy in Nanluo Guxiang or a cultural exchange center set up by two Australians. It's a different side of Beijing that we want to explore along with you. قبل 600 عام في أحد أسرتي مينغ وتشينغ تأسست المدينة الإمبراطورية في قلب بكين وتوسطتها المدينة المحرمة. في بكين القديمة كانت المدينة الإمبراطورية محاطة بالسور ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر البوابات. بعض هذه البوابات لا يزال باقيا إلى اليوم. ل 500 عام تقريبا كانت المدينة المحرمة موطنا للأباطرة وعائلاتهم. اليوم هناك فندق عصري على الجانب الشرقي للمدينة المحرمة. Wow, this hotel has won lots of awards and accolades, and I want to know why. Come, let's speak to someone over there. Hi, ni hao. Hi, hello. Hi. Hello, I'm Greta. Welcome to our hotel. Oh, thank you. We're from a travel show, and we would love to find out more about your speciality here. Maybe you could show us your best room? Okay, sure. Let's show this one room for you. What room? 秦始皇. 秦始皇? Yeah. Oh. In our hotel, we don't have room number. We just have emperor name. That's interesting. Okay, this way, please. Okay. من الواضح أن جميع الغرف تسمى بأسماء الأباطرة. يمكن أن تجد على باب الغرفة التيجان المختلفة لإمبراطور. هذا الفندق صغير الأنيق يجمع بين الثقافة التقليدية والتصميمات العصرية. Oh, fantastic. Yeah. And we'll get to the best room, 秦始皇. Of course, the most famous emperor Let's of show the room world. for you. All right, let's have a look. Okay, this is the emperor's suite room. Oh, fantastic. It's really fit for a king, isn't it? Yeah. السيار عال جدا لكنه جناح واسع وفخم. باعتباره جزءا من موضوع التصميم تم دمج واجهة المدينة المحرمة بمهارة في الألواج الزجاجية. لكن هذا البار على السطح مع المنظر الخلاب للقصر الإمبراطوري هو نقطة الجذب الحقيقية هنا. محطتنا القادمة تقع شمال المدينة المحرمة والتبعد عنها بحوالي 10 دقائق بالدراجة. This is Nanluo Guxiang, and it's uber cool. Now, it reminds me a little of Camden Market in London. You see artists with their creative works. They come out with interesting designs. Think mall memorabilia, retro T-shirts, and you even have great bars, restaurants, and cafes. You can sit back and just lounge and relax. Now, lots of young Beijingers love this place, and visitors too. هذا الزقاق الذي يبلغ عمره 800 عام يعد واحدا من أفضل الأزقة المحفوظة في وسط بكين. كان حياً سكنياً يعيش فيه النبلاء وكبار المسؤولين، لكنه اليوم أصبح يجمع بشكل مثالي بين الماضي والحاضر والمحليين والأجانب. Hi, ni hao. Hi, you must be Dominic. Nice to meet you. Hi, 你们是他的粉丝吗? Oh, you've got your little fan club here today. 他说的真的非常的棒。对对，那他的创意也非常的棒，就是我们就是作为中国人都感觉很好。我觉得他表现形式是很丰富多样。你现在给了他们多少钱呢？现在？找。 Wow, this is fantastic. Right, so here we are. To see your shop. Yeah, this is the flagship store. It's where it all started. You've got this big figure of 8, and this is 8 plastic T-shirts. Yeah. Is it just because it's a lucky number in? Yeah, it's our logo. It's based on a building plate, and so we needed to put a number in it. So we put 8 because we knew it was lucky in China. Here's a one with an 8. Yeah, exactly. This is Lei Feng, who was a Chinese communist hero, and we made a stained glass window out of Lei Feng, and we have another stained glass window at the back there. Cameraman, come here. Look over there. That's Deng Xiaoping. Wow. Most of the designs is about my life in Beijing or my life in China. You know, I've been here 19 years, and a lot of these things are things I've collected or things that I've lived with, and a lot of these things, I guess, for a Chinese person, you take for granted, so you don't really see them. But as a foreigner living here, you see them as fresh and exciting. About 5-6 years ago, they dug up the street to put down these bricks to make it a little bit fancier, and in the soil were just tons of old Qinghua blue and white pottery pieces that were hundreds of years old. I had little gems in the soil, and I collected like hundreds of pieces, put them all together and took pictures, and then I came up with a design, which I'll see if I can find for you.
It's actually hanging up outside here. This design is that story. It's like a Saladin. So these are all the little bits of pottery that were on the bits that I collected from the ground. And then I stuck them together and made them into an 8, and this is one of our best-selling designs. You know, I love Beijing. You know, this is my home. You know, my children are born here, my business has started here, I met my wife here. You know, it's my home. And although people look at me and think you don't look like a Beijinger, you know, I feel like I'm a Beijinger. You know, I'm very much part of the community here. نظرا لجهوده فقد حصل على لقب رجل الأعمال العام في مسابقة ريادة الأعمال البريطانية. يبدو أنني لا أستطيع أن أرى كل أنحاء بكين القديمة. الكثير من المحلات التجارية التي يملكها محليون تعهدت بالمحافظة على أذواق بكين القديمة التي تمتد لمئات السنين. واحد من أفضل محلات الزبادي في بكين يقدم منتجات الألبان الخفيفة رعاية الإمبراطورية. من المتوقع أن تستغرق نصف يوم على الأقل للتجول هنا. This is the map of Nanlu-Guxiang area. Now, when you first come into the street, it can seem very disconcerting because there's a lot of things going on. Shops and people walking around. Well, this will help orientate you. Now, besides the main road over here, think of it as a centipede structure. So you've got all these little hutongs side by side each other. And what you want to do is really discover what's in these little hutong areas. Now, there are a few that I'll recommend to you. This one in particular, called Mao'er Hutong. This is the residence of the last empress of China, Wanrou, and that's definitely worth visiting. Now, if you come down here, you'll see one called Banchang Hutong. Now, a Japanese has opened a tea house. It's called 18 Garden Tea House, and you can learn the finer points of tea appreciation in China and really get to sample them from all over the provinces. Now, next one from top here, it's Dong Mianhua Hutong, and that's where we're going tonight. There's a theater called Penghao Theater, and every month they do theater shows. They've got something artistic happening. Ticket prices are not that expensive, and once a month, foreigners will gather and do improv, and that's what we're going to do. بدأ بنغاو أعماله في عام 2008 كواحد من أوائل المسارح المحترفة الخاصة في بكين. الآن هناك أماكن أخرى حازت حذوه مستفيدة من حالة الزخم الفني في المدينة من خلال توفير مكان مريح. مهمة صاحب المسرح هي إعطاء فرصة للناس العاديين للظهور على خشبة المسرح. اليوم يستضيف مسرح بنغاو العديد من الفعاليات الإبداعية بما في ذلك فرقة الإمبروف المميزة ببكين. Are you Jonathan? Hi, I'm Greta. Nice to meet you. So this is a creation that you started this. I was one of the founders, yeah. Yeah? 5 years ago, when it was just a few of us doing it for ourselves. And There's nobody else doing this in Beijing. No one else doing it in China. And In China? Yeah. And we just started doing it for ourselves, and we started, we should share this. Right. And I think it really hit a nerve. I'm Dave Cooper. I'm a professor of video game design at Beihang University. I'm Jahan, and I'm an engineer. I'm Simon, and I own a business. I'm Angela, and I'm a journalist and filmmaker. Fantastic. I don't like the sunshine because it is too bright. It is really frightening. It gives me a fright. Woo! I don't know just how this song will end. But you've just got to come with us round the bend. Because it's the process of creation. You don't have a script. You don't know what you're going to do. You just get on stage and you make stuff up with the audience. مع جمهور هو صاحب المبادرة وممثلين ليست لديهم فكرة عن الموضوع أو المادة التي سيتعاملون معها. تصبح التجربة مثيرة جدا. إنه عمل إبداعي تلقائي. انظر إلى الوجوه حولك ستشعر أنك في مدينة عالمية حقيقية. شعرت ببعض القلق عندما جاء دوري لمشاركة الجمهور في العرض، وقد قلت لنفسي علي أن أخذ نفسا عميقا. So do tell me, finally, once and for all, the catchphrase at the end of your book, please. Pink flowers. Pretty. And smelly butterflies Are pretty adorable When you put them into a book.
لاحقا بعد زيارة منتزه معبد السماء التاريخي نتجه إلى بيت دايون، ثم نقوم بزيارة مسرح تنتن ببكين. في هذه الحلقة من السياحة في الصين نتجه إلى العاصمة الصينية بكين. تعال واستكشف المنطقة المحيطة بالمدينة المحرمة، نتجول في فندق فريد ونتسوق في حي الوكسان الحديث ونتعلم أوبرا بكين في منتزه معبد السماء. It's 7 a.m. now, and you won't believe it, the place is just buzzing. I'm at the Temple of Heaven Park, and it's famous with local residences here in Beijing. They love to come out and exercise, but that's not what we're going to do today. My mission is to find Francis. Now, who is Francis? He's a very famous television presenter here in China. He's really talented in Chinese arts, and in particular, Peking opera and xiangxing. And today, I'm going to find him, get some pointers, and watch a show. So let's go and search. إذا كنت ترغب في استيعاب الثقافة الصينية والموسيقى فهذا هو المكان المناسب، لكن يجب أن تأتي مبكرا. الآن يزدحم المكان بالموسيقيين المحليين الذين يؤدون أوبرا بكين، لكن إذا جئت متأخرا فستفقد هذه الفرصة. Look, there's lots of people here who are experts as well. Yeah, we have a huge audience. So, let's go. Okay. Francis, how do I feel? I thought it was easy before I tried it, and actually it's not that simple. Example, something simple that all over the world, people know over the world. This Chinese way of greeting each other. Yes, master. Yeah. Oh, you do it great well. That's right. Oh, you know, master. oh, no. Exactly. That's the mistake. Right. You shouldn't put the right hand up. No. It should be the left hand up, covering the right hand. Does it matter? Yeah. There's a huge tradition, a huge history about this. Really? You know, because the right hand It's when you punch them. Yeah. It's the evil, actually. Right. That kicks, that protects, that makes all kind of bad things. Right. So the left hand is covering to say, no, I'm a friend. Oh. I'm a friend. Protecting the right one. Right, okay. If you do it opposite way, it means no, you're showing the evil hand to the person. Oh, that's really... Yeah, well, I fell in love with Chinese culture when I came because in Cameroon, we have our own traditions. Yeah. When I come to China to live, I want to discover something different. Right. As a foreigner, Yeah. to understand these little things that some Chinese people don't understand. Yeah, amazing. تبلغ مساحة منتزه معبد السماء 267 هكتارا، وهو واحة من الهدوء. كان يأتي إليها الإمبراطور بنفسه للصلاة من أجل الحصاد الوفير. اليوم يستخدمها أهل بكين في أغراض ترفيهية. Oh look, there's some other people over there. How long have you been in Beijing for? 3 days. 3 days. How do you like it here? I love it. All right. Was that good? Yeah, that was fantastic. Here we go. Yeah, that's funny. It is, isn't it? بعد تجولنا في الصباح أثيرت شهيتنا إلى حد كبير. لقد وعدني فرانسيس بوليمة مناسبة لملك أو إمبراطور، ونحن في طريقنا إلى شمال غربي المدينة. So Greta, as I promised to you, this is the famous Bajia Taoyuan. Oh, that's beautiful. Here, yeah. Very promising. Yeah. Oh, we got it Oh, right. as didn't I see, we? you got it right. 行， Oh, 谢谢。小进门槛，你好。 Yeah, this is 您吉祥。 من المتوقع أن يعود بنا الزمان إلى الوراء كثيرا. تم بناء هذا المسكن في القرن السابع عشر. الآن غرف الطعام تحد بها ساحة خلابة. يرتدي الموظفون زي أسرة تين ويقومون بتحيتك بقولهم نينتيشا، والتي تعني أتمنى لك حظا طيبا. كانت هذه عادة منتشرة في العصور القديمة. 我们这个园子的前身呢，以前是一个李亲王的花园，它是努尔哈赤的第2个儿子代善的后代在康熙年间所建，有300多年的历史了。对，您看这里边的装修，然后还有我们所有园子里的花园都是原貌。
重新修缮了一下，都没有变化这样子。然后 مع ديكوره الفخم فقد بني هذا المكان ليترك بصمة ألا تباق رسمية هي قائمة أطعمة اليوم. لذا فإنها فرصة نادرة لتتناول طعام كإمبراطور مع خدمة ممتازة وجو تاريخي. تستطيع أن تلقي نظرة خاطفة على الحياة في أحد أسرة تين. يبدو أنها كانت حياة مريحة جدا للنبلاء. 两位，现在我为您介绍一下宫廷御膳。那么摆在这个桌子上面呢，都是以前皇上最爱吃的这个食品。然后这个16川河呢，是在宫廷里呢，代表的是多子多福的意思。哦，多子多福。这是蛤蟆鲍鱼。蛤蟆鲍鱼。对，然后这个呢叫一品豆腐。这两道菜是得过皇上的这个奖赏呢。您看这个菜呢叫 肉末烧饼，肉末烧饼是以前慈禧老佛爷啊晚上做了一个梦，梦见自己呢吃了一个带肉末的烧饼，结果第二天呢御厨呢果然给他做了一个这样的烧饼，他认为圆了他的梦，所以呢这个烧饼呢就叫圆梦烧饼。两位请慢用。 هذه أحذية منشورية التي كانت ترتديها النساء اللاتي يتمتعن بمكانة رافعة في أحد أسرة تين. Right, so I'm going to try these shoes on. I'm not sure if I can look quite as elegant as them. إنها دليل على الأناقة والطبقة الاجتماعية، كما كان يعتقد أن هذه الأحذية تعيد تشكيل الجسم. سؤال الآن كيف كن يأخذن بهذه الأحذية؟ I know what it feels to be like. Okay, hang on. Okay, so I'm standing up. Look, it's pretty easy. Let me do this on my own. Holy crap. I don't know. I feel like Michael Jackson, you know, one of those MJ dance. Yeah. Obviously, I'm not a dancer. Yeah, it's very difficult. But, you know, I could do this. Oh, great. بعد تلك الرقصة اتجهنا جنوبا إلى مقصدنا التالي. إنه مسرح تينتان المتواري في هذه الأماكن القديمة الحافلة بالتاريخ. يقع هذا المسرح في منطقة خبينمن. When it was created, that is 600 years ago, right. During the Ming Dynasty. It was not an opera house. What was it? It was a temple. Where people could come and pray. And look at this now. Yeah, no, it's great. Wow. They're having rehearsal. Okay. نصب يتكون من 3 توابق من التراث والجمال، تم بناؤه بالكامل من الخشب. في أحد أسرة تين كان الناس قادرين على عمل أصوات رائعة. You have all the orchestra. The orchestra is playing over there in the corner, and the actors are singing, talking, performing without mic. It's amazing, but the whole audience can hear exactly clearly what they say. يبدو أنها فرصة ذهبية للحصول على بعض النصائح المدرسية الغالية. هذه المؤدية تدربت في أوبرا بكين في 6 من عمرها. من الواضح أنه ليس فنا مناسبا للجميع. لم تمنك من غناء النغمات العالية في هذا الصباح، لذلك فقد أعطتني بعض الإرشادات. يقوم كثير من الفنانين الشباب بتطوير أدائهم، ولديهم قدرة أكبر على الابتكار في العرض والأسلوب، مما يرفع المستوى بعيدا عن الروتين التقليدي. فمثلا هذا الممثل الذي يقف في الشرفة يمثل بدون زيه الكامل، شيء لم يسمع عنه في الماضي. الابتكار هو المفتاح للاحتفاظ بالأشياء حية ومتجددة. يضم معبد التوية القديم قاعة كبيرة وغرفة خلفية وأروقة جانبية. عامة مهما كانت هوايتك فهذا المعبد يعد بتجربة مثيرة ذات خصائص فريدة.
لاحقاً نزور فندقاً يعاد مركزاً للتبادل الثقافي يقع في قلب بكين. نتعلم من تدريبات تشيغونغ طريقة التنفس الصحيحة ونشارك في درس عمل الجوز الصيني. We're in Beijing right now, and these hutongs here are well preserved. And what I love about it here is that you can see the daily lives of the people just, going about their business with the doors open. Now, tucked within these passages, I'm looking for the Cultural Exchange Center that's opened by 2 Australians. I'm gonna join the Chinese dumpling making class tonight to get a sneak peek at how things are done over there. Could it be here? في بكين هوتونغ تشير إلى الحي التقليدي الذي يتكون من زقاق تصطف على جانبيه المساكن التقليدية. أحيانا ينتهي بك المطاف في طريق مسدود، لذلك أنصحك أن تأخذ خريطة معك. Hi Mark and Greta. Hey, how you going, Greta? Good. Sorry? No worries, you're in the middle of something? Just eating late lunch. Yeah. This is actually our kitchen. So we just have a big table, and if people come around and they want to learn like cooking classes, like jiaozi making. This is our big date tree right here. We'll get a little fish. That's Teeny, that's Weenie, that's Leanie, and that's Meanie. Really? Yeah, well. You recognize all of them? Well, just, sometimes. So this is basically a preventative health section. So we basically introduce people to traditional Chinese medicine habits. Okay. Upstairs we have a Yang Tai, and we sometimes do sort of Qigong and Tai Chi and things like this on the rooftop. Looks lovely. هذا الهوتونغ هو مركز التبادل الثقافي في قلب العاصمة الصينية في ساحة تقليدية تم تجديدها. هذا هو الملاذ المثالي للمغتربين والمحليين للالتقاء والتواصل. اليوم سوف يعلمني أليكس تشيغونغ تدريبات قديمة تهدف إلى التنسيق بين التنفس والحركة. يمارس تشيغونغ على نطاق واسع في جميع أنحاء الصين. يعتقد أنه يساعد على رعاية القوة الكاملة للحياة أو تي. يعمل التنفس الإيقاعي على تحدية الذهن، والشيء الجيد أنه متاح للجميع. Pushing all the way out and then breathing in. Good. Pushing out. Moving the head into the new position. Eyes arrive first. هناك العديد من الأنشطة الأخرى التي تقدم في هذا المركز. هذه الليلة سجلت اسمي في درس صنع الجوز الصيني. يبدو أن الجميع هنا من بلدان مختلفة، لذلك فإن المتعة والعلاج بالضحك من الأشياء المهمة. Do you live in Beijing? Actually, I live in Colorado. Okay, are you visiting? Visiting, yeah. Very nice, and everything's prepared, so we're just like worried about cleaning everything up. Where are you lady from? From Holland. From Holland? Yeah. From Holland. Right. So you make cakes and stuff, because you guys are like the dough. I'm like, Is it okay? No. Yeah, I heard it from a friend, and she came here before, so she said, oh, it's a great place to do it, so especially if you take some friends, so I said, okay, let's try. Shaped like a tube shape? Okay. Yeah. في شمالي الصين يعتبر تناول الجوز تقليدا مهما أثناء الاحتفال بعيد الربيع. يتطلب عمل الجوز فريق عمل تقليديا يجتمع جميع أفراد العائلة معا لعمل الجوز عشية رأس السنة الجديدة. غالبا ما تكون هناك حشوة خاصة تباشر بحظ جيد في العام الجديد. Sexy dumplings. It's very happy, good feeling. Some good and some bad. I just started. This is my second class. Yeah, this is my third. The hardest part is the rolling and making sure that it's not too soft and it's not too hard. So she taught it incredibly. I mean, just to know that there's
you should have that hard part in the middle. Yeah, because when I was taught before, I was never taught that. Well, you're doing really good. Yeah. Thank you very much. Thank you. هذه طريقة ممتعة ومثيرة بالنسبة إلى الزوار ليعرفوا المزيد عن الثقافة الصينية من خلال تحي. إذا كنت مهتم بالأطعمة الصينية المحلية فعليك بهذا المكان. This may not be the best looking dumpling, but you know what? It feels really satisfying that we've all put in great effort, haven't we? We put in a lot of effort for this, and finally we get to eat this. You know, for centuries, Beijing has been known as the ancient capital steeped in traditions, and today it's a funky modern metropolis. And to come to Hutong and do this, it's pretty cool. You know, don't you think? I never imagined I'll be in a dumpling class, and I love it how, you know, the gap between the East and West is really bridged here. And therefore we've come up with sexy dumplings that look like this. So the next time you're here in Beijing, don't forget to give this part of the city a good tour. My name is Greta Georges, and this has been Travel Up. Cheers, guys! Cheers. Good stuff.